Sí, 3 semanas ya, que casi no hago ejercicio así como sé hacer porque siento que no puedo y siento que me voy a lastimar más si sigo. Wow. Wow. Sentí hasta acá. Se puso a la normalidad. Buen trabajo. Everything looks great. ¿Qué es esa razón? ¿Por qué llegas ahora? Porque me duele esta parte de acá y la parte de la espalda baja y ando mucho dolor en mis rodillas y tobillo. So for her, all her problems on the right hand side, she was explaining to me earlier that she's really into fitness and she feels like she can't activate her right hand as much. She has issues activating her right glute and that her knee and her ankle are being affected. Y dijiste que te ha afectado por 3 semanas. Sí, 3 semanas ya, que casi no hago ejercicio así como sé hacer porque siento que no puedo y siento que me voy a lastimar más si sigo. So she hasn't been able to exercise how she normally does because she feels like she's going to injure herself when she does it. ¿Cómo sientes cuando tratas de hacer ejercicio? ¿Qué te afecta? Cuando trato de hacer, siento que tengo mucha tensión acá, mucho dolor acá en esta parte y en mi rodilla siento que no puedo bajar más de lo normal. Okay, so her right hip is really affecting her. She feels like she can't really do as much and she can't really lower as much en los sentadillas, ¿verdad? Yeah, when she does squats, she's not really able to lower as much as she would like to. So she's been avoiding exercise pretty much altogether, whereas that's normally something that she really likes to do. ¿Y te está afectando de otra manera afuera del gimnasio? Cuando estoy sentada sí, porque tengo que, como siento el dolor, todo esto de acá, tengo que estar como así para no sentir el dolor. Como apoyarme más en esta parte. So it's affecting the way that she sits. She feels like she has to lean on one side more than the other. Y dijiste que eso está afectando su cuello también. Sí, porque esto lo puedo estirar hasta acá, pero este solo llego hasta acá, no puedo más. So her right rotation, as you can see, it's pretty easy. And then her left rotation, she said it's a little restricted. Enséñame la derecha otra vez, mira para la derecha. Eso se mira bien, ¿verdad? Perfecto. ¿Y la izquierda? Sí. Como medio, ¿verdad? ¿Y cuando haces eso, cómo se siente? ¿Cómo? Cuando haces eso, ¿cómo lo sientes? ¿Sientes dolor o solo que te para? Como una tensión aquí que viene desde aquí, así. Ok. Y trae su cabeza adelante, así. Ok, eso se mira bien. Y vamos para atrás, cabeza para atrás. Un poco tenso, pero no tanto, ¿verdad? ¿Cómo lo sientes? Bien. Bien, ok. ¿Puedes parar un segundo, por favor? Despacio, y si algo te duele no lo tienes que empujar, pero alcanza los pies o el piso. Hasta ahí. Ahí está bien. Sí. ¿Y duele? Sí, me duele todo esto. Ok, regresa para arriba. Pues toda la derecha te estaba doliendo. Sí, ok. Sin doler la rodilla, levanta la pierna izquierda lo más lo que puedas. Solo una al tiempo, pues la izquierda. Eso se mira bien. ¿No te duele? No. Ok, so that was good. ¿Y la derecha? Un poco más difícil, ¿verdad? So towards the end, kind of hitchy. Tienes mucha rotación en las caderas. For her, left hip is a lot further back, right hip's going more forward. So this rotation is carrying into the rest of the body. So we can kind of see the rib cage lifted up on the left and forward on the right. So that, again, that rotation is carrying through the ribs, which is affecting the shoulder alignment, which is affecting the neck as well. So this is going to be the primary thing we're going to address. Okay. Alta en la... está bien tenso ahí. So a lot of scar tissue here. High right, low left, and then rotation. So we're going to pull this down and fix that rotation at the same time. ¿Bien así? Okay. Okay. Voy a chequear aquí también. Pues usted tenía ese sacro. So we checked on x-ray, and then her sacrum's rotated backward. It's more on that left side. So I'm going to get right on top. Push down right there. ¿Todo bien? So for her, she likes to work out a lot. She had hip rotation, and she worked out with that hip rotation, and she strengthened that position. So we're working through all that tension with that rotation in her system, so it's taking a little bit more. But almost there. ¿Cuántas libras haces para su sentadilla? ¿Cuánto? Sí, cuando estás saludable.
Para hacer 10 repeticiones hago con 140. 140. Okay, so she's pretty strong. So she does 140 pounds for sets of 10. So she's got some strength in her low back and her hips, and she reinforced that rotated position. But we fixed that rotation and we put things back in place. So we're just going to give things a little bit more of a push to get things set right here. She was 110 pounds and she's doing sets of 10 with 140 pounds. It's pretty good. Muy bien. Solo tenemos que arreglar las cosas que no están bien, y vas a estar bien después. Vas a sentir más fuerte. Okay, so after we fix this, she'll be doing pretty dang good. Y eso así y así. Spanish lesson, sentadilla, squat. And then the translation for deadlifts is really cool. ¿Cómo se llama? Peso muerto. Peso muerto. Peso muerto. Sounds really cool. Deadlift is peso muerto. So we're going right on the sacrum right here, right in the middle. Aquí lo tengo, ¿ok? Oh, ya se está moviendo. Voy a empujar un poco más adelante, ¿ok? Ahí está. Muy bien. ¿Cómo te fue? Sí, bien. ¿Bien? ¿Qué sentiste? Como la tensión cuando subió. ¿Cómo? Una tensión acá que es como que se puso a la normalidad. Okay, muy bien. So she felt like that tension she was feeling in that area has normalized to where it should be pretty much. Esta aquí es L5, L5, ¿ok? Lo voy a empujar adelante. Relaja los brazos. Ahí está. Muy bien. ¿Un poco más adolorida? Sí. Sí. Sí, me dolió más todo esto acá. Sí, eso está un poco adolorida, ¿verdad? Sí. Un poco sore. Sí. So that right side, a little more sore for her. You can kind of feel that there's a little more tension on that L5. So that L5 was likely one of the areas that was getting kind of beat up for her when she was working out, likely because of the hip rotation. So with that hip rotation, the lower thoracics tend to get kind of beat up. So upper lumbar feels okay. Get to T11, T10, gets pretty locked up. Pues aquí tienes una que tenemos que arreglar, ¿ok? Ok, vamos a recostar para atrás. Vamos hasta que topa su cabeza, ¿ok? Relájalo para atrás, ahí está bien. Muy bien. Quédese ahí un segundo. Estira, le deja los brazos. ¿Cómo te fue? Sentí dolor así un poquito, pero se siente bien. Okay, muy bien. So she had a little bit of pain, but now it's feeling good. So while she's here, I'm going to check her neck. Aquí voy a checar su cuello. Okay. Lo que estás aquí, okay? So here, I'm just checking for anything that's not tucking forward. Solo estoy chequeando si no se mueve adelante primero, ¿ok? Pues lo sientes, ¿verdad? Sí. Porque no ha estado trabajando bien su cuello porque todo estaba torcido de sus caderas a sus costillas. So from that rotation coming from the ribs, created some funky stuff with the ribs, which affected the neck right here. So we're going to adjust the lower part of her left neck first. Vamos un poco adelante, por favor. Ahí estás bien. Voy a parar atrás de usted, ¿ok? Okay. ¿Lista? Ok, recostas un poco para atrás. Ahí estás bien. Sigue para la izquierda un poco más. Por allá vamos, ¿ok? Yo te tengo su cabeza en esta mano, ¿ok? Relaja este brazo así. Wow. Wow. Sentí hasta acá. She felt it on the other side of her head. ¿Cómo se siente ya? Sí, mejor sentía como que andaba así ya. Sí. Sí, mejor, ¿verdad? Sí, ya puedo estirar un poco. Wow, vamos a los dos lados. Muy bien. ¿Y el otro lado? Wow, that was the one. Eso era, ¿verdad? Sí. Muy bien. Recuesta un poco para atrás y mira para la izquierda y vamos así para la derecha. Perfecto. Aquí te tengo, ¿ok? No necesitas mucho. I might just do like a fingertip. So con los dedos así. Lo voy a empujar para adentro, ¿ok? Ahí está. Wow. Allí donde me dolía más. Sí, ahí, ¿verdad? Sí, es que sentía que el dolor de cabeza era constante todos los días, pero no tomaba nada. Me lo dejaba el dolor ahí yo. Wow. Pero ya sentía que esta parte de aquí, yo me tocaba y ya sentía como un dolor aquí ya en todo esto. So she was getting some tough headaches that would last her all day, and she wasn't taking anything for it, but she felt it kind of concentrate on that right side right there. ¿Y cómo se siente su cabeza ahorita? Ya mejor. Mejor. Sí. So she's feeling better. ¿Tenías un dolor de cabeza cuando llegaste? Sí, ya tenía todo desde la noche había andado con dolor de cabeza. Me despierto con dolor de cabeza y
porque es lo mismo que yo sentía la tensión que venía toda hasta acá y así en mi cerebro, así pasaba. Wow. So that pattern that she just traced with her hand, she was feeling a headache from last night that would wake her up throughout the night, and she woke up with it again this morning. ¿Y cómo se siente ahorita? Ya mejor, siento que ya puedo hasta estirarlo así porque solo llegaba así. And she was feeling restricted going that way, and it's feeling better. ¿Y todavía tienes el dolor de cabeza? No, no me duele ahorita ya. Oh, sweet. Yeah, headache gone. Vamos así. Te tengo los brazos así, yo te tengo acá, ¿ok? Ahí. Wow. Sore. Ok. Yo te tengo, ¿ok? Vamos a arreglar. Ahí está. Wow. Relájate ahí, ¿ok? Ay, ahí me dolía también. ¿Ahí arriba? Sí. Bien, sentía como cuando tenía presión, sentía el dolor acá. Sí. So I'm going to do a little decompression right here because she had a lot of compression in that mid-shoulder blade area, and she had a lot in that lower neck, likely from that rotation. So I'm just going to use my hands. So voy a usar mis manos para esto, okay. So I'm going to find where that, at least in the neck, where that tension's compressing most. Estoy chequeando dónde estás compresando un poco más. Pues aquí en esta parte mucho. Es como los huesos están como pegados así. So her upper back feels really, really squished together. I'm just going to get right in between and just open it up. Relaja los manos. Muy bien. ¿Cómo te fue? Bien, con dolor, pero bien. Se siente relajante. Se va yendo el dolor poquito. So the pain's going away slowly. Eso mismo llevaba el dolor hasta los tobillos. Sí, pues she's asking if that was causing the pain all the way down the right side. Pues lo que estaba pasando es que tú estabas más como así. So she's more like this. Pues todos los músculos en esa posición no funciona normal. Puedes usar un lado más que el otro. So she's going to be functioning unnaturally using one side more than the other. Pues eso es porque todo ese lado te estaba afectando, ¿verdad? And that's why everything on that right side was affecting her because of that rotation. So it wasn't just hip rotation. No era solo las caderas, era también las costillas y los brazos también. Pues todo en ese lado te estaba afectando. That's why that whole right side was bugging her. So I'm going to check dorsiflexion, or her toes going up. Pretty locked, and she's making a face. ¿Te duele? Sí. So that flexion right there is affecting her. She's also wearing some really tight shoes. Esos zapatos están un poco apretados, which does affect your ankle function because you don't have the proper straight up or in toe angle, and these toes are getting all squished up. So feet aren't functioning well, ankle function gets affected, knee gets affected, hip gets affected. I'm gonna pull this heel out while fixing this bone right here to restore that flexion of the foot. ¿Lista? Oh. Oh. Wow. ¿Cómo te fue? Ay, sí me dolió. Dolió, ¿verdad? Sí, sentí que todo jaló de acá. Yeah. So she had some pain on that one. She felt everything pull right there. Respira. So the ankle is really sore. Muévelo un poco ahorita. ¿Cómo se siente? Ya mejor, porque si hacía esto, Ajá. a veces calentaba y hacía rotación ahí, sentía como acá en esta parte como mucha tensión, dolor y así. Yeah, so when she was doing those ankle circles, she said before whenever she was doing them to warm up, like she felt a lot of tension and pain on that inner part of the ankle, and then now it's feeling a lot better. So as uncomfortable as it was, it worked. Trabajó, ¿verdad? Sí. Okay, so I'm just going to check this one. Likely there's something going on here too. Un poco menos, pero es la misma cosa con el tobillo. Eso también. No mucho dolor ahí, ¿verdad? No. So not as much pain here, but still kind of the same deal. So I'm going to do the same kind of adjustment right here. Muy bien. ¿Dolió? Sí. Pero no me dolía, ese no me duele. No? No. So it was some pain on that adjustment. It wasn't hurting her before, but it was sore in there with that adjustment. She's feeling it lock up when she goes down the stairs. So we're going to check the alignment. Está alineada, okay? Déjame checar acá. So she's good as far as rotation of the tibia, and then it feels really good as far as that alignment too. So this may have been getting funky because of the ankle right here. So when the ankle again, cuando no trabaja bien esto, no puede trabajar bien esta. Pues arreglamos esto, eso va a trabajar mejor también, okay? Sí.
So it could be a couple things. That right hip wasn't working very well. The ankle wasn't working very well. We're just going to check to see if that squat's causing her pain, because it was causing her pain before. ¿Cómo se siente? Nada. No me duele. Y antes hacía y aquí se me traba y aquí era la tensión. So she was feeling her ankle and her knee gave her trouble when she did the squats before, and she didn't have pain with the squats. So taking care of the hip and the ankle took care of that. Todo bien, ¿verdad? Sí. Deja esta derecha y levanta la pierna izquierda lo más lo que puedas. Wow, ok, muy bien. Y vamos a la derecha. Los dos perfecto. ¿Cómo se siente? Bien. Alcanza los pies. Wow. Fácil, ¿eh? Sí. ¿Cómo se siente comparado al principio? Mejor, siempre siento un poquito de tensión, pero ya bajo mejor. Antes solo llegaba así. No So she was there before and she couldn't go further, and now she's hitting the toes. ¿Dónde sientes el dolor? ¿Cómo está? Okay, so she still has some discomfort on the back right there. So part of it could be just tension that needs to clear up because she's been using it incorrectly from the hip and the ankle. And I want to check one more thing. Vamos a chequear unas cosas, okay? Probablemente, si no está alineada, te va a doler un poco si lo toco, okay? So if it's out of place, it's going to be really sore. ¿Lista? Oh, sí, ¿verdad? Sí. Ok, lo voy a jalar y ponerlo encima, lo voy a traer para abajo, ok? So here we just bring this down. So posterior, superior. Respira, breathe. Ok. Intenso. Sí. Okay. Me dolió más el que no me dolía. Sí, so it was hurting more on the side where she didn't have discomfort. We're gonna check that forward band again, see how it feels. ¿Alcanza los pies? ¿Cómo se siente? Ya, mejor. Mejor. Okay, so it's feeling better. So that fibula was causing her some trouble. ¿Todavía tienes dolor allí o? No, solo, no sé, acá siempre me duele. Aquí en ese lado. Hazlo como 3 más veces. Alcanza el piso y regresa para arriba. So she's still feeling some discomfort on that right hip. Y regresa para arriba. Sí, siempre es acá. Y vamos boca arriba. Te doy una, ¿cómo se dice? Un poco de tarea. Boca arriba. So you may just need to fire the glutes a little bit more. Y de ahí trae las caderas para arriba. Como un bridge. Para arriba. Aprieta los glúteos. Manténelo ahí un segundo. Respira. Baja. Ok. Otra vez para arriba. So sometimes it can be a little bit more glued. Probablemente está un poco pegada. Vamos a hacer así, ok? So we're just gonna unglue it. Ok. Para eso otra vez. Aquí vemos. Ok. ¿Mejor? Sí, un poquito Un mejor. poquito mejor, ok. Solo ponte hielo en la noche, ok. Va a ayudar que sane mejor. So now we're just going to have her ice, let that settle down, because we did get a lot of movement in that today. But she's feeling better after that last little push. Muy bien, pues ¿cómo te sientes ahorita comparado al principio cuando llegaste? Ya mejor, porque ya ni me duele la cabeza y ya esto siento que ya estoy así como derecha. Porque venía así, sentía que andaba así. Y como que andaba así, así, porque sentía como la tensión que andaba aquí y esto que no me deja. Sí, so she was feeling like off level, and then now she's feeling more upright, and that headache went away. ¿Te puedes sentar acá otra vez? Mira para la izquierda. Muy bien. ¿Y la derecha? Excelente. So she's looking really good. Y cabeza para atrás. Perfecto. Muy bien. Eso es todo. Hicimos bien. Sí. Buen trabajo. Everything looks great.